In this class, we can see civil procedure code. Before going to class, I have given lectures on Indian Evidence Act completely, covering all entire Evidence Act sections, and also a part of Criminal Procedure Code up to 125. In CPC, Order 21 up to Order 21. All lectures are uploaded in my YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through it, kindly go to my channel, Ilango Ramasamy Advocate. Then you can get all my lectures and get benefited. I would like to request you to subscribe my channel, and also if you want to share videos, you can share, or if you like this video, give a comment and like. So now I am proceeding to class. Last class we have seen R21, Rule 69, then Rule 70 already abolished, and Rule 71, defaulting purchaser answerable for loss on resale. ஸோ விதி 71 என்ன சொல்கிறது என்றால், ஒரு ஏலம் முடிந்த பின்பு அந்த ஏலத் தொகையை நீதிமன்றம் செலுத்த வேண்டிய காலகட்டத்தில் செலுத்த தவறிவிட்டால் அந்த விலைக்கு வாங்குபவர் அதை மீண்டும் மறு ஏலம் விடப்படுவதால் ஏற்படும் நஷ்டத்தை அந்த பணம் செலுத்தாத நபர் செலுத்த வேண்டும். So when an action purchaser conducted with regard to movable or immovable property, the purchaser who is bidding highest bids is bound to deposit the purchase money and within the period stipulated under the rules. If he fails to deposit the purchase amount after the succeeding in action, then the court can bring the property for resale. So any loss occurred due to default on the purchase of default on the fault of purchaser of action purchaser, and that should be paid by the defaulting purchaser. That is the Rule 71. Any deficiency of price, so விலையில் ஏதாவது வித்தியாசம் வந்தால், which may happen on resale, மறு விற்பனை, so which may happen when the amount in success resale happen by resale reason of purchaser default. The purchaser default, already he succeeded in action and he fails to deposit, defaulting such a default, and any loss incurred may happen, and price reduction, whatever the loss due to resale of the property. All expenses attending resale shall be certified to the court by the officer or officer holding the sale. So suppose a court itself, a judicial officer, can take note of it. Otherwise, if it is sold by any Sirastar or Hetlark or Nasser section, then any loss occurred on conducting the resale, the Nasser or Sirastar, whoever may be, will give a certificate on resale. These are the loss occurred, and it can be done by degree holder or JD. So the default purchaser caused a loss. It can be, the particulars can be given by either degree holder or judgment debtor.
and from the amounts certified by the NASR or can be recoverable by defaulting purchase under provision of execution of degree for payment. It can be recovered from the defaulting purchaser like a money degree. So it amounts to the whatever loss occurred due to resale of a property who fails to deposit the amount within the stipulated period, then the loss should be borne by the defaulting purchaser who fails to deposit. So the any resale happened, that loss should be borne by the defaulting. So ஒருவர் விற்பனை எடுத்த பின்பு பகிரங்க இடத்தில் அந்த விற்பனை தொகை அவர் கூறிய தொகையினை நீதிமன்றத்தில் செலுத்த மறுத்து விடுகிறார், செலுத்தாமல் விட்டு விடுகிறார். அவ்வாறு செலுத்தாதனால் மறு ஏலம் விடப்படுகிறது. அவ்வாறு மறு ஏலம் விடப்படும் பொழுது அதில் வரும் நஷ்டத்தை அந்த யார் முதல் ஏலத்தில் விற்பனை பெற்றாரோ அவர் பணத்தை செலுத்தாத காரணத்தினால் மறு ஏலம் விடப்பட்டது. அந்த மறு ஏலத்தினுடைய நட்டத்தை அந்த முதல் ஏலத்தில் விற்பனை கூறி எடுத்தவரே சாரும். அது ஒரு அவ்வாறு அந்த இழப்பை பொறுத்தளவு அந்த அதிகாரி சான்றுகள் கொடுக்க வேண்டும். அந்த இழப்பீட்டுத் தொகையினை ஒரு மணி தீர்ப்பானை, பணம் வசூல் செய்யும் தீர்ப்பானை போல வசூல் செய்வதற்கு உரிமை உண்டு. Attachment, arrest, whatever the can be made against that defaulting. Then Rule 72. No degree holder in execution which the property is sold without express permission bid for purchase of property. A degree holder brought the property for sale. Whether he is entitled to participate in the sale proceedings, either he can give bids to the sale of the property. He can give, but he should get permission from the court. I am going to stand as one of the bidder in the action purchaser. The court can grant me permission to participate in action, public action. So the court can grant permission. So without permission, a degree holder should not enter into the action place to bid the sale. ஸோ அந்த மாதிரி பகிரங்க இடத்தில் விடப்படும் பொழுது அந்த தீர்ப்பானை பெற்றவர் அவர்தான் ஏலத்துக்கு கொண்டு வந்தவர். அவர் அந்த ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு ஏலம் கோர முடியுமா என்றால் முடியாது. அவ்வாறு அவர் ஏலம் கோர வேண்டும் என்றால் நீதிமன்றம் அவர் மனு தாக்கல் செய்து, நான் இந்த ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு ஏலம் எடுக்க ஆசைப்படுகிறேன், அதற்கு எனக்கு அனுமதி அளியுங்கள் என்று நீதிமன்றத்தில் இந்த பிரிவின் கீழ், பிரிவு 72 கீழ், ரூல் விதி 72 கீழ் மனு தாக்கல் செய்து நீதிமன்றம் அனுமதி பெற்ற பின்பே ஏலத்தில் கலந்து கொள்ள முடியும். Then sub-rule 2, when degree holder purchase amount of degree may be taken as a payment. So the degree holder purchases, the amount of degree may be taken as a payment. So whether degree holder purchase with permission, so நீதிமன்ற அனுமதியுடன் அவர் அந்த தீர்ப்பு ஆணை பெற்றவர் அந்த சொத்தினை விலைக்கு purchase money and amount of degree may be subject to 73 set off against one another. So they can be deducted from the degree amount. If it is a larger amount, then the remaining amount should be deposited by the degree holder. If it is a lesser amount, the lesser amount will be deducted and the remaining can be recovered from the JD. So these are the proceedings. So whatever money the purchaser, the degree holder and bid has given, he purchased the property, that amount can be deducted in the decretal amount for recovery upon. ஒரு தீர்ப்பு ஆணை பண வசூலிக்க போட்டு சொத்தினை ஏலத்திற்கு விடப்பட்டு அந்த ஏலம் எடுப்பவர் அந்த தீர்ப்பாணை பெற்றவரே ஏலம் எடுத்தாரானால்
அவர் என்ன தொகையை அந்த பொருளுக்கு அவருக்கு கிடைக்கிறதோ அந்த தொகையை அவருக்கு வரவேண்டிய தொகையிலிருந்து கழித்து கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி அண்ட் செட் ஆஃப் அண்ட் அனதர் த கோர்ட் எக்ஸிக்யூட் ஷall enter upon the satisfaction of the in the whole or part accordingly. அதில் வந்து இப்போ ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் வந்து 1,00,000 அவருக்கு வர வேண்டியது இருக்குது. 75,000 எடுத்தோன்னா அந்த 75,000 கழிஞ்சு மீதி 75,000 வசூல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கலாம். சப்போஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து 1,50,000 ஒரு ஏடம் எடுத்திருக்காரு, அவருக்கு 1,00,000 தான் டிகிரி அமௌண்ட்டு. தென் தட் 1,00,000 அந்த 1,00,000 வந்து கழிச்சிட்டு மீதி 50,000 வந்து அவர் வைப்பீடு செய்ய வேண்டும். ஸோ வென் எ டிகிரி ஹோல்டர் பர்ச்சேஸ் இன் ஆக்ஷன் for a sum of rupees 1.5 lakhs, but the decretal amount is 1 lakh. That 1 lakh can be deducted, the remaining 50,000 should be paid into the court by the degree holder. Likewise, when the purchase amount is 1 lakh, then the decretal amount is only 75,000. So the 75,000 can be deducted, remaining 25,000 can be recoverable in execution proceedings. That is the procedure can be done. When degree holder purchased by him through another person without such a person, four things with their application of judgment are affected by sale by order of set aside and the cost of such a deficiency of price which may and resale and expenses attending shall be paid by the degree holder. Suppose a degree holder participated in the action purchase without permission of the court, or he gives some proxy to attend the public action, try to purchase the property, then it comes to the notice of the court or degree holder, the JD, an application by the judgmentar or any other person who is interested. So any other person affected by the purchase by the degree holder without permission, then he can apply to the court to set aside the sale. The court, on hearing the application to set aside, he can file a petition under JD, or any other person can file a petition under Order 21, Rule 73, Rule 72, Sub Rule 3. He can file a petition to set aside the sale without permission. The degree holder or his proxy has participated and succeeded, and the sale should be set aside. He can file a petition on hearing the counter and all those things. The court can set aside the sale, and also whatever the loss incurred due to set aside and sale amount and all expenses further sale should be borne by the degree holder alone. So that is the paid by the then one of the citation, Vasanta versus Kadimuthu 2012 1, Tamil Nadu Civil Judgment, page 765, Madras. Permission to degree holder for purchase in the court action. Purchaser purchased by father of degree holder. Mere relationship not sufficient proves the conclusion the degree holder purchased the property for himself, utilizing the service of his father. Therefore, no permission is required purchased by father of the degree holder. Suppose in that case, அவருடைய தந்தை, the father of the degree holder, participated in the action and purchased the property, and petition is filed. The father of the degree holder participated and succeeded in the bids, then the sale should be set aside. Then the court has held that there no permission is required. That is the permission sale cannot be set aside. That is the order given by the High Court in the above said case. And then 72A, a mortgagee not to bid sale without leave. அதே மாதிரி ஒரு when a person mortgaged his property, mortgager, the mortgagee, in mortgage suit, the mortgagee is not at all entitled to participate in the action and bid the action for sale. So the mortgagee has to get the permission. So when the property is mortgaged,
the mortgagee has to file a petition under Rule 72A. Court can grant me permission to participate in public action conducted by this court. So the permission petition, after hearing the both sides, the court can grant permission to bid in the action purchase. That is the so if D is granted to the one, then the court shall fix a reserve price and regards unless the court otherwise thinks the reserve price shall be. So reserve குறிப்பிட்ட தொகை reserve price means it is not less than this amount. A party should not bid the value of the property and the reserve price. Below that minimum bid that can be, that is the reserve price. So a property is valued 1 crore, then the minimum value is 1 crore or 75 lakhs can be fixed by the court. That should be otherwise reserve price shall be not less than the due principal and interest and cost of mortgage of property sold in one lot. So when the property of mortgage is sold in one lot, so it should not be, the minimum reserve price should not be inclusive of all costs and proceedings and interest of the decretal amount. ஸோ அந்த தீர்ப்பு தொகைக்கு குறைவாக அந்த குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகையை நிர்ணயம் செய்யக்கூடாது. ஸோ this should not be not less than amount due principal and interest cost in respect of mortgage of the property is sold into one lot. So when a property is mortgaged, that is brought for sale, then the decreed amount is suppose 75 lakhs, then the court has to fix minimum price for the property should be 75 lakhs. இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு அடமான கடனில் வந்து 75 லட்ச ரூபா எல்லா செலவு தொகை தீர்ப்பு தொகையாக இருக்கிறது. அந்த தீர்ப்பு தொகை 75 ரூபான்னா அந்த ஒரு அடமான சொத்தை ஏலத்துக்கு கொண்டு வரையில அந்த 75 லட்சத்துக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து குறைஞ்சபட்ச விலை என்று நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி in case of property not less than and shall appear to the property attributable to each lot amount due to the principal and mortgage. In case of any property sold in lots not less than such amount shall appear to the court to properly attributable to each lot in relation to the amount due the principal and interest. ஸோ அந்த கோர்ட்டு வந்து அது கம்மியாக செய்யணும்னு நினச்சா செய்யலாம். நாட் லெஸ் தேன் சச் அமௌண்ட் ஷல் அப்பியர், அதுக்கு மேலேயும் செய்யலாம். தட் இஸ் தி in order to respect the provisions 3 and shall apply to the purchaser by degree under this that rule. That is the one of the mode. I am giving the citation. Vedu versus Alayas Venkadachalam versus S. Kandaswamy Chettiar, degree holder, 2010 4 Law Weekly, page 265, Madras, 2010 5 CTC, page 77. It has been held the degree holder who ventured the lend money based on the mortgage should not be allowed to simply snatch away the mortgage by a song and that too and specifically critical the value of mortgage grossly lower than the due under the mortgage. So on that property, degree holder, a mortgage due to a person obtained a degree and he bid the lesser amount than the decretal amount. ஸோ குறைஞ்ச விலைக்கு அந்த ஏலத்தை வந்து கலந்து கொண்டு இது பண்ணுறார். ஸோ his bid is lesser than the decretal amount. So the court has held that specifically value is grossly lesser than the due amount, that they should not be allowed. So that sale is not confirmed. That is the then object and then Rule 73, restriction on bidding or purchase by officer. யாரெல்லாம் ஏலத்தில் கலந்துக்கூடாது, ஏலம் கூறக்கூடாது என்றால், நோ ஆஃபீஸர் ஆர் அதர் பர்சன் ஹேவிங் டியூட்டி டு பர்ஃபார்ம் இன் சேல். இப்போ கோர்ட்டு யார் வந்து கோர்ட்டில் வந்து நீதிபதியோ அல்லது அமீனோ அல்லது நீதிமன்றத்து சம்பந்தமான எந்த நபர்களும்
So the person, judicial officer or Nazar or Sirastar, whoever may be, they are conducting the duty to, their duty is to conduct the sale. So they should not bid, they should not bid, say they should not participate. They are not allowed to participate in the public action. These persons, the court officers, are attempt to acquire any interest in the properties to be sold. So when the property is sold in public action, any officers who is involved in the public action sale, they should not participate directly or indirectly in public action. So ஒரு விற்பனையில் கலந்து கொள்ளும் நீதிமன்ற அதிகாரிகள் யாருமே அந்த ஏல விற்பனையில் கலந்து கொண்டு அவர் ஏலம் கோரக்கூடாது என்பதுதான் ரூல் 73. So the rule 73 prohibits officers of the court conducting the sale is strictly prohibited. Then, so these are the sale generally we have seen. பொதுவாக ஏலம் எப்படி விடப்பட வேண்டும் என்று பார்த்தோம். Then we are going to see sale of movable and immovable, how the movable property can be brought for sale and how the immovable property can be brought for sale. Now we are proceeding to movable property, sale of movable properties. ஸோ ஒரு அசைவு சொத்துக்களை எவ்வாறு ஏலம் விடப்பட வேண்டும்? ரூல் 74, that is the sale of agriculture products. So the agriculture products are attached. So then the agriculture product, how to sell the agriculture products in court action? What is the procedure? That is the rule 74 sub rule 1, where property to be agriculture products and the sale shall be held. So where to held the sale? That is the, if such a produce is growing crop or near the land which the crop which such crop is grown. So it is a crops harvested or standing crops are harvested, attached and brought for sale. The place near that place where the agriculture land is situated and where the crops are kept and crop and cut and crown, in that place the sale can be done. That is the one of the place the sale can be conducted. That is the land upon which the crops are grown and cut, that is the then harvested. Then if such a production cut and gathered near the threshing, flooring and trending out like a fodder stock and which it is deposited. So then if it is harvested, then it is kept in the grounds like places somewhere else and stock. It is kept as a stock. Then in that place, if it is laying in a godown, then it can be sold in that ground. எங்கே இப்போ அந்த விவசாய பொருட்கள் அறுவடை செய்யப்படும் நிலையில் இருந்தால் அந்த விவசாய இடத்திலேயே வைத்து பகிரங்க இடத்தில் இடலாம். அதே போன்று அந்த பொருட்களை அறுவடை செய்து அதற்கு பின்னிட்டு அதை எங்கு பாதுகாப்பாக வைக்கப்படுகிறதோ அந்த இடத்தில் அந்த ஏலத்தை நடத்தலாம். There are two places. One is the field itself and another is godown where the harvested products are kept. That is the two places. Then provided the court may direct the sale to the nearest place or public resort, opinion police like to sell in the greater advance. It can resort, public resort, place of public, பொதுமக்கள் தங்குற இடங்களில், it can be a residential area, it can be sold. It is more, it will give more price, then the court can pass an order to sell in the residential area, public resort, that is the place of residence. Then
where on produce being put up for sale, when on produce a fair price, then the and that place a fair price in estimation of person holding sale is not offered for it, where the produce is being put up for sale, a fair price in estimation of price holding the sale is not offered for it, or owner of produce are authorized to tax in the apply to for sale for till the next day, and market is held on the place the next market day. So the sale can be adjourned, put up, that is, can be adjourned. If it is not, fair price is not given in the bidders. ஸோ அதனுடைய நல்ல விலை வந்து யாரும் கொடுக்கலைன்னா உடனே அதை சேலை தள்ளி வைக்கலாம். அதே போன்று இதை வந்து மார்க்கெட்டில் விற்றா இன்னும் அதிகமாக கிடைக்கும் இங்கே விற்கிறத விட, அதனால் கொஞ்சம் சேலை தள்ளி வச்சு வேறு இடத்துல விற்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் மார்க்கெட் டேயில், ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மார்க்கெட் டே, ஸோ சில மார்க்கெட்டெல்லாம் இருக்கும், அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சா அதிக விலை கிடைக்கும், அந்த அங்கே கொண்டு வைக்கலான்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அதன் அடிப்படையில் அங்கே கொண்டு சேல் பண்ணலாம். த சேல் போஸ்ட்போன்ட் அக்கார்டிங்லி அண்ட் ஷல் பி கம்பெனி வாட் எவர் த ப்ரைஸ் ஆஃபர்டு ஃபார் ப்ரொடியூஸ். ஸோ த சேல் கேன் பி postponed if it is fair price is not given in the bids, or it can be sold in marketplace which give more valuable than the present action on that ground alone. These two ground alone, a sale can be adjourned. That is the procedure. Then special provision relating to growing crops. Then the special provision 75, where the property to be sold is a growing crop, and the crop from its nature admits to be sold but has not yet been sold, the day for sale so fixed as to admit being made ready for storing before the arrival of such a date, sale shall not be held until the crops have been cut and gathered and ready for storing. So when the property attached is growing crops, before cutting the stem, storing the same, the court can wait. So when the harvesting time comes and the crops can be harvested, then it can be sold, then the court can bring for sale. That is the special rule. So when the standing crops are attached, the court has to wait till the harvesting time. After harvesting is done, it can be sold and sale can be done. Sale should be done. That is the ready for storing. The nature of admits the property to be sold is growing, stored, and the day for sale shall be fixed to admit the ready for sale. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அறுவடை செய்யாத பயிர்களை வந்து ஜப்தி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அந்த அறுவடை வந்து அதை அறுவடை செய்து அதை பாதுகாப்பாக வைத்து பின்னிட்டுத்தான் அந்த ஏலம் நடத்தப்பட வேண்டும், சேல் காலத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும். இது வந்து விவசாய பொருட்களுக்கு உண்டான தனி சிறப்பான பிரிவாக சொல்லப்படுகிறது. ஸோ த சேல் should not be conducted prior to harvesting. That is the special provision. Then the crops in nature does not admit being sold and may be sold and cut and gathered. So it need not be sold immediately after cutting, that can be sold. The purchaser shall entitled to enter the land and to do the necessary for the purpose of tending and cutting, gathering. Suppose if it is a banana, it cannot be sold. If it is if it is a paddy, it can be sold. If it is a some things which can be sold, that's certain things perishable in nature, then immediately the action will be conducted and the purchaser can enter into the land and harvest can be done by him. That is the procedure. Then Rule 76. Rule 76, negotiable instrument or share in corporation. Then it is a movable property which a negotiable instrument or மாற்றுமுறை ஆவண சட்டம் or share in corporation. A person's share in the corporation is attached as a
negotiable instrument is attached. Then, where the property to be sold is a negotiable share in common, court may, instead of directing for table public, authorize sale of instrument and sale through brokers. So if it is a share or negotiable instrument act, so public share, corporation share, suppose a person is having, say, some public limited company shares, 5,000 shares of any one of the company. It can be, whether it can be sold in public action, need not be. It can be sold through share market brokers, and it can be sold through share market. And through broker, the court can pass order. The brokers of share market are entitled to sell the share of the JD. That is the, or if it is a negotiable instrument act like that, it can be sold through brokers. So that is the procedure to be adopted when the share in the company or negotiable instrument act is brought for sale. ஸோ ஒரு மாற்றுமொழி ஆவண சட்ட ஆவணமோ அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் பங்குகள், இந்த மாதிரி பொதுத்துறை நிறுவனம், இந்த மாதிரி ரிலையன்ஸ் கம்பெனி, இந்த மாதிரி டாடா கம்பெனி, ஸ்டேட் பேங்க் ஷேர்ஸ், இந்த மாதிரி ஷேர் ஒரு 5000 ஷேர் அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அந்த 5000 கம்பெனி ஷேர் வந்து ஏலத்துக்கு கொண்டு வராங்கன்னா அதை வந்து நீதிமன்றத்தில் பகிரங்க ஏலத்தில் விட தேவையில்லை, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் புரோக்கர்கிட்ட கொடுத்து அது மூலமாக விற்பனை செய்வதற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் கேன் பி அடாப்டட். Sale by public action. So how to be sale and where to be action should be conducted. Already 74, 75, 74. But then how the sale by public action, whether it can be secrecy can be done. Where movable properties or public action, price of each lot shall be paid at the sale, and soon after the officer holding the share direct default payment shall be forthwith resold. If a movable property is sold, a person participated in the bids, some of the person, a succeeding bidder should deposit the entire amount to the court. If he is not having money, then immediately second sale can be conducted. When a successful bidder fails to deposit the amount, succeeding amount, then the court can immediately resale the same. ஸோ ஒருவர் வந்து அசையும் சொத்துக்களை வந்து ஏலம் எடுத்துடுறாரு. பொது ஏலத்தில் எடுத்துட்டு அவர் உடனே பணம் கட்டல, பணம் இல்லைங்கிறார். உடனே அடுத்தது வேறு அடுத்த ஏலத்தை உடனே நடத்துறதுக்கு உத்தரவு, உடனே நடத்தலாம், உடனே ரீசேல் பண்ணலாம், டு பி ரீசோல். On payment of purchase, then the purchaser paid the money, entire money. The officer of the holding the sales and grant receipt for sale. So these are the payment received. The property is sold in public action. This is the property. Hereby you paid the amount, entire amount is received. The sale is confirmed. The sale shall be become absolute. He will issue a receipt for payment of sale price by the purchaser. Then it can be considered as a ownership of that goods. ஸோ ஒரு பொது அசையும் சொத்துக்களை வந்து பகிரங்க ஏலத்தில் எடுக்கிறாரு. எடுத்த பின்னிட்டு அந்த விற்பனைக்கு உண்டான ரசீது உடனடியாக வழங்கப்படும். இந்த பொருள் இந்த நீதிமன்றத்தில் பகிரங்க ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு தாங்கள் இதற்கு இவ்வளவு ரூபாய் நீங்கள் ஏலம் கூறியவரை அந்த தொகையை பெற்றுக்கொண்டு இந்த பொருள் தங்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது என்று சான்றிதழ் கொடுப்பார்கள். தட் இஸ் தி ரெசிப்ட் கம் சேல் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் சேல் இஸ் அப்சல்யூட். அந்த சேல் அதனுடன் முடிந்துவிடும், நிறைவேறிவிடும். வேர் மூவ்டு ப்ராப்பர்ட்டி சோல்டு ஆஸ் எ ஷேர் இன் த கூட்ஸ் பீயிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் or co-owner, 2 or more persons co-owners by bid, such a co-owner not be deemed to be bidding of co-owners. So when the property, a part of the share, when this belongs to so many co-owners, judgment or a co-owner or 2 or more person, of whom one such co-owner respectively bid the same for such a property for a lot, bidding shall be deemed to be bidding of co-owner. So when the property is jointly owned by some of the person, one of the owner
share is brought for sale, then the co-owner of that property or share, then he can participate in that public action and pay that amount that we seem to the co-owner. That is the rule 77 sub rule 3. Then 78, irregularity not vitiate the sale but injured may sue. ஸோ எந்தெந்த தவறான முறையில் ஏலம் நடத்தப்பட்டால் அந்த ஏலத்தை பாதிக்காது. தட் இஸ் தி வாட் ஆர் தி irregularities that will not affect the sale of public action sale, or any person injured may sue. So any person occurred loss, he can sue, but irregularity will not invalidate the sale. That is the rule 78. No irregularity in publishing or conducting the sale of homes shall be vitiate the sale. So any irregularity in publishing or conducting the sale happened in a sale of immovable properties, whether that invalidate the sale? No, that will not invalidate the sale, that the sale is well and good. The irregularity will not affect the sale. That is the main things. But any person sustain injury by irregularities, if any person happens to sustain any loss, he can sue for the institute for compensation. So due to irregularities, lesser price is quoted and a person gained, a person is lost, the affected person, lost person can sue for compensation, specific recover the specific property or default of compensation. So he may recovery of the specific property, so that he can file a petition. These are the irregularities committed, the better succeeded. So due to that I have lost heavy much, so I am entitled to recover that loss from that person, or the property can be recovered. I am ready to pay that amount and that property can be recovered. That is the from the purchaser. That is the procedure. So ஒரு ஏலம் நடைமுறை சரியாக செய்யவில்லை என்பத காரணத்தினால் மட்டுமே ஒரு அசையும் சொத்துக்களை அந்த விற்பனை செல்லாது என்று நீதிமன்றம் அறிவிக்க முடியாது. அதனால் வேறாவது ஒரு நபருக்கு அந்த நடைமுறை தவறுகளினால் யாராவது ஒரு பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் வழக்கு தொடர்ந்து அந்த உண்டான பாதிப்புக்குண்டான நஷ்டஈட்டினை பெறலாம், அல்லது அந்த சொத்தினையே திரும்ப பெறுவதற்கு வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம், அல்லது நஷ்டஈடும் கேட்டு பெறலாம். தட் இஸ் தி ரூல் 78. தட் இஸ் தி விதி 78 கூறப்பட்டுள்ளது. தென் 79, delivery of movable properties and debts are shared. So when the property is sold, sale is absolute, the property can be delivered by actual user and is sold to the purchaser immediately. If it is a car, the sales certificate along with the car is handed over to the purchaser by delivery of the car. Suppose a paddy or whatever the things he sold, immediately he can take the delivery paddy bags or rice bags, whatever he purchased in the public action, immediately he can delivery of those goods. That is the delivered can be purchased delivered. Then the property sold moved over in possession of some other person other than the judgment debtor. Suppose a property is laying in the any other godown, some other person is in charge of that godown, it is not in possession of the JD, then the delivery of such a purchase shall be given notice to the person prohibited from delivering and the property. Suppose a godown keeper, the JD's property is kept, the court passed an order, the godown owner not to the property is attached not to deliver the goods to the JD. The prohibiting order is passed. Then the property is purchased in the action. Then court can give a direction to the that godown keeper immediately release the property. He, who is the purchaser of the properties, then the court can give direction to that godown keeper
you can release the property to the purchaser here under mentioned. ஸோ அந்த ஒரு குடோனில் வந்து ஒரு சொத்தை வந்து வச்சிருக்கிறார் அந்த தீர்ப்பு கடனாளி. அந்த சொத்தை ஜப்தி பண்ணுறாங்க. அந்த சொத்தை ஜப்தி பண்ணி ஏலம் விடுறாங்க. ஏலம் விட்ட பின்னிட்டு அந்த ஏலம் விடுறதுக்கு முன்னால் நீதிமன்றம் என்னங்குது, அந்த குடோன் கீப்பர்கிட்ட நீங்கள் இந்த சொத்துக்களை யாருக்கும் எதுக்கும் கொடுக்கக்கூடாது, வெளியே கொடுக்கக்கூடாது, இது நீதிமன்றம் ஜப்தியில் உள்ளதுன்னு யாருக்கு மாற்றக்கூடாது, ஜேடிக்கும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு தடை உத்தரவு பிறப்பித்து அந்த இடத்துல அந்த குடோன் கீப்பர் வச்சிருக்கிறார். அது ஏலம் எடுக்கப்படுகிறது. அந்த ஏலம் எடுத்த விடப்பாடு கோர்ட் வந்து அந்த குடோன் கீப்பருக்கு நேரடியாக இந்த பர்சன் வந்து ஏலம் எடுத்திருக்கிறாரு இந்த நபர், இவருக்கு உடனடியாக அந்த கூட்டு அந்த பொருள்களை கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி கோர்ட் கேன் கிவ் அ நோட்டீஸ் டு தி எக்ஸெப்ட் பர்ச்சேசர். ஸோ த ப்ராப்பர்ட்டி சோல்ட் இஸ் நாட் செக்யூர்டு பை நெகோஷியபிள் சார் அண்ட் டெலிவரி தேராஃப் ஷெல் பி மேட் பை ரிட்டர்ன் ஆர்டர் prohibiting the creditor receiving debt and the debt for making payment and the prohibiting and suppose it is not a negotiable instrument sir in the corporation is a not is a debt not secured. ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு கடன் கொடுத்துருக்கிறார், அந்த ஜேடிக்கு வந்து ஜேடி வந்து பணம் கொடுத்துருக்கிறாரு. அந்த அவர் டிகிரி வாங்கியிருக்காரு, அந்த அவர் வந்து ஜேடிக்கு பணம் செலுத்தணும், அது செக்யூர் டெப்ட் கிடையாது. Then the court order, so a person lend a money, the JD lent a money to some third party. That debt was attached by the court. That debt was attached by the court by the degree holder. Then it is brought for sale. The court already given that creditor not to pay the amount of JD to any person or including JD. Prohibition order is made. Then court can pass order from the to deliver that payment to the person degree purchaser, that is the purchaser of the property. Then rule 80 transfer of negotiable and shares. Suppose a property, a share certificate of JD is sold. The company, so after sale is confirmed, like name transfer should be done. Name transfer. ஸோ நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் லிமிடெட், எனி ப்ராப்பர்ட்டி பப்ளிக் ஷேர் ஆஃப் பப்ளிக் லிமிடெட் இஸ் brought for sale. The share should be transferred to the purchaser. That is the how it done. When the execution and endorsement whose name is standing is required to be transferred, the judge officer may appoint this by execute a document or mark necessary, and the endorsement made shall have effect of execution and endorsement by the party. The court himself give a certificate. These are the shares to the company. Immediately the company which share was purchased, the court can give certificate. These certificates kept by the shareholder who is the JD of this court, which was brought for sale. Then these are the persons are purchased the share, so the name can be transferred to the person purchaser. The court can depute an officer to execute the necessary documents for transferring. ஸோ நீதிமன்றம் ஒரு நபரை நியமித்து அந்த ஷேரை வந்து மாற்றுவதற்குண்டான அனைத்து ஆவணங்களையும் கையெழுத்திடுவதற்குண்டான அந்த ஜேடி கையெழுத்திடுவதற்கு பதிலாக அவரே வந்து கையெழுத்திட்டு கொடுப்பதற்கு அதிகாரம் கொடுத்து ஒரு நபரை நியமனம் செய்யலாம். Such an endorsement following forms namely form எவ்வாறு அமைப்பு இருக்க வேண்டாம், ABCD judges as in suit and EF, that is the already I have stated. So until transfer of negotiation, the court may by order appointment anybody to receiving interest and dividend thereon signed received and received and signed valid and effectual of purchaser has been signed by him. So that is the any dividend is given that can be obtained by the officer of the court. That is, it is amount to obtainment of dividend by the purchaser. Then the next 81, rule 81, vesting order in case of other property. In case any move were not herein provided, the court may order vesting such a property in the purchase as may direct the property shall vest accordingly.
எவ்வாறு இப்போ வந்து ஒரு எவ்வாறு கொடுக்க முடியுமோ அந்த வகையில் வேறு வகையாக முறையில் வேறு other than the property as according to the circums court may vest the such a property accordingly. ஸோ the moved party are not provided இதுக்கு முன்னால் எந்தெந்த அசையும் சொத்துக்களை பொறுத்தளவு எந்த விதிமுறையும் கொடுக்கப்பட்ட மேக் an order vesting such a property purchase and the property shall vest accordingly. அதற்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி கொடுக்கலாம். That is the rule 81. Then sale of immovable property. Already we have seen general sale. It includes both immovable and movable property, but specific movable property how to be sold, what is the procedure, that is the we have seen from section rule 74 to rule 81. Movable property sale how to be conducted, that is the rule 74 to 81. Then with regard to sale of immovable property, how could be conducted, what is the procedure to be adopted. Sale of movable property in public action. When the court may order sale, when sale of immovable property may be ordered by a court other than the court of small cause. ஸ்மால் காஸ் கார்த்தால் ஒரு வேறு விற்பனை அறிவிக்கலாம். The court sale of immovable property may be ordered by court other than a court of small cause court. So small cause court is not entitled to sell the immovable properties, that is the may order other than the small cause. So postponement of sale enable the judgmentator to raise the amount of degree. Then sale is fixed, particular sale. When order for sale of immovable property has been made, if judgmentator can satisfy there is a reason to believe the amount degree may be raised by mortgage or lease or private sale of the property or some part of their other any other immovable property of judgment. The court may on application postpone the sale property comprised in order to for sale such a terms as things period and enable to raise the amount. The sale is fixed, particular date. The court JD can apply to the court, file a petition under rule 83 to postpone the sale. What are the grounds to be stated by the JD to postpone a sale? When sale is fixed by the court, then whether the judgmentator can file any petition to postpone the sale, then what are the grounds to be stated by the JD to postpone the sale? The following grounds, that is the when order for sale of has been made, so that is order already made. If judgmentator can satisfy, he should give the valid reason to the court to the satisfaction of the court. Then the reason to believe that the court reason to believe court satisfying and there is a sufficient reason stated by the JD, that is the reason amount of degree may be raised, that can be he can get the money of the property to be sold by mortgage. ஸோ அடமானம் வச்சு நான் இந்த சொத்தை அந்த டிகிரி அமௌண்ட்டை நான் கட்டுறது தயாராக இருக்கிறேன். ஸோ ஹீ இஸ் ரெடி டு mortgage the immovable property and get the loan from that property. He is having sufficient person to lend money on mortgage. He can apply to court, I am going to mortgage the property. The mortgage to be after getting the amount from the mortgage, I am ready to pay the secretal amount. That is the reason, one of the reason. Then lease the property. I want to give on lease. Suppose mortgage by lease out the property. So if it is a lease பண்ணி பண்ணலாம். Private sale, I am going to sell the property. One of the party wants to purchase the property. He can produce the buyer. So he is ready to pay the sale amount.
from that sale proceeds, I am ready to pay the degree amount. That is the ground to be stated. Or some part of any immovable property of the judgment. Or may an application postpone the sale property can order as such a terms and bid things bid enable him to raise money. So the court give an opportunity to the judgment debtor to get the money either by way of mortgage, either by a private sale, either by way of lease, and out of that money he can pay the decretal amount. So the court thinks if that is proper, so the court can order to postpone and raise to give an opportunity to the JD to get the money to satisfy the degree amount. That is the procedure. So if such a case Amari இருந்தால், so if such a case like that case, the so grant certificate to the judgment letter authorized for PDA mentioned not to say anything under section 62 to make the proposed mortgage or sale. So he and the court give authorized under section 64, that is the section 64 give an authorization to the JD as contemplated under section 64. Private alienation after retirement to be void. So that is the section 64. So with the permission of the court, he can sell the nothing the section apply to private transfer of property attached interest made in pursuance of contract was entered into and registered before the attachment. So the private alienation. So that is the postpone to make a proposed mortgage or lease or sale. So anything notwithstanding anything அவ்வாறு இருந்தாலும் ப்ரைவேட் ஏலியனேஷன் அட்டாச் பண்ணோன்னு செல்லாதுன்னு சொல்லி செக்ஷன் 64 சொல்லுது. According to section 64, any private alienation is invalid. Now the court itself grant permission to sell to some private person and get the money from that sale. That is the power given to the court and authorize the JD to sell the property to the private persons. Then the sale is valid. So they cannot be invalidated under section 64. So that is the sub-rule 2. All monies payable under the mortgage shall be paid not to the judgment debtor. So whoever it may be, he should deposit the entire amount to the court alone. He should not pay, but as the money is to be raised from mortgage, the mortgage money should be deposited by the mortgagee to the court, not to the mortgager, that is the JD. ஸோ அந்த அடமான வைக்கும் அந்த தீர்ப்பு கடனாளியிடம் பணம் எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது. அதுக்கு அவ்வாறு கொடுத்தா அதுக்கு நீதிமன்றம் பொறுப்பில்லை. ஸோ தட் இஸ் தி அந்த அமௌண்ட் அடமானம் வச்சு அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து நீதிமன்றத்தில் அந்த அடமான கடன் கொடுப்பவர் வந்து நீதிமன்றத்தில் செலுத்த வேண்டும். டிகிரி கொண்ட entitled set of money under the provision 72 rule. So in the court, so when the amount is deposited, that can be satisfied to the decretal amount. So provided no mortgage or lease under the shall be became absolute until confirmed by court. If anything mortgage or lease or whatever is done, that the court should confirm. So the court will confirm only after the degree amount is satisfied. The execution of degree amount is satisfied, then the sale will be confirmed by the court. So the entire execution amount was paid. Then the execution petition was closed. Then the court can pass order in conformity with the sale or the mortgage. அவ்வாறு அடமானம் செய்யப்பட்ட பின்பு அல்லது விற்பனை செய்தாலோ அந்த நிறைவேற்று மனு அத்துடன் முடிக்கப்பட்டு அந்த அடமானம் செல்லும் என்று அதை உறுதி செய்து அல்லது அந்த விற்பனை செல்லும் என்று உறுதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும். Nothing this rule deemed to apply to a sale of property directed to be execution of degree for sale in enforcement of mortgage or charge. Suppose a property is already mortgaged
then it is brought for sale. Whether the JD is entitled to file a petition under this provision? No, that is the. ஸோ ஒரு அடமான சொத்து ஏலத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டால் இதன் இதன் அடிப்படையில் மனு தாக்கல் செய்ய முடியுமா என்றால் முடியாது. நத்திங் திஸ் வில் டீம் டு அப்ளை டு சேல். A sale அடமான சொத்து, a property mortgage is brought for sale. This rule is not applicable. Section 8, Rule 83 is not applicable. The JD is not entitled to postpone the sale. That is the rule. Then Rule 84, deposit by purchaser or resale on default. On every sale of immovable property, person declared to be purchaser pay immediately after such deposit 25% of the amount of his purchase money to the officer or any other conducting sale. In default, the property shall be resold immediately. So, the action is conducted. A person who succeeded 5 lakhs, the property is sold for 5 lakhs. Then the successful bidder immediately deposit 1.25 lakhs to the court immediately, and so a person who is having money can participate in the sale, public action sale. Without money, he is bound to deposit 1/4 of the purchase money into the court immediately. If he fails to, he is not ready to deposit immediately the immediate and next the sale may continue. Resale can be ordered and the place itself, the court, the officer who is conducting he can resale the same property immediately then and there. ஸோ உடனடியாக ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணி எந்த பர்ச்சேசர் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிட்டர் ஃபெயில்ஸ் டு டெபாசிட் 1/4 money he purchased, then immediately the property can be resold. That is the Rule 84. ஒரு பகிரங்க ஏலத்தில் எடுத்த நபர் தான் எடுத்த ஏலத்தொகையில் 4/1 உடனடியாக அந்த ஏலம் நடத்தும் அதிகாரியிடம் வைப்பீடு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு அவர் செய்யாது விட்டால் உடனடியாக அதே இடத்தில் மீண்டும் ஏலத்தை நடத்தலாம். That is the power given to the conducting public action officer. The degree holder is purchaser is entitled to set off under Rule 71 may dispense with the requirement of this rule. So suppose a permission is obtained by degree holder, whether he is bound to deposit the amount as contemplated this rule? No. He can set up his decreed amount with the purchase amount. So when the degree holder he himself purchased, he is entitled to set up the money and degree. He need not follow the Rule 84 sub Rule 1. He need not deposit 1/4 amount. If degree holder is a successful bidder, he can set up the amount of degree. He need not deposit the 1/4. ஒரு தீர்ப்பு ஆணை பெற்றவர், அதாவது அந்த தொகையை பெற்றார், அவர் ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு அந்த சொத்தை ஏலத்தில் எடுத்து விடுகிறார். அவர் 4/1 உடனே செலுத்த வேண்டும் என்றால் செலுத்த தேவையில்லை. அவர் அந்த தீர்ப்பாணை தொகையிலிருந்து அதை கழித்து கொள்ளலாம். இந்த விதி அவருக்கு பொருந்தாது. That is the Rule 84. So with this I conclude my class.